Gaurvani Pracharya Shesh Nivadi Pasha Deshtani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Guru Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Narayanam Namaskritvam Chaguruttam Devim Sasati Vyasam Tato Jayantiya Vancha Kalpatara Vishkripa Sindhu Devji Patilanam Bhavya Vaishnavi Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. So today we are celebrating Lord Nrsimha Appearance Day. Hoy celebramos la aparición de Señor Nrsimha. Half man, half lion incarnation of Lord Krishna. Es una forma especial de Krishna en forma de medio león y medio hombre. Lord Nrsimha appeared from a pillar. Señor Nrsimha apareció de una columna. I've spoken briefly this morning about Lord Nrsimha. Esta mañana hablé brevemente sobre Nrsimha. Few different pastimes of Nrsimha. Algunos pasatiempos de él. And I thought that I should discuss this evening Esta mañana pensaba hablar sobre about few temples of Lord Nrsimha in India. De algunos templos que hay de Nrsimha en la India. Lord Nrsimha ki jai. Lord Nrsimha appeared to protect Prahlad. El Señor Nrsimha apareció para proteger a Prahlad, su devoto. King of the demons Hiranyakashipu. El rey de los demonios que era Hiranyakashipu. He had a benediction. Tenía una bendición. That he cannot be killed by anybody. Que nadie le puede matar. Neither by humans nor by men. Ni por los humanos. Nor by animals. Ni por los animales. Neither in daytime nor in night. Ni de día ni de noche. Not up or down. Ni arriba ni abajo. No inside and outside. Ni dentro ni fuera. He tried to protect himself from death. Quiso protegerse de la muerte. He was the most powerful terrorist in the entire universe. Era un gran terrorista de todo el universo. Even the demigods were afraid of him. Incluso los semidioses eran asustados de él. So in order to protect a 5-year-old devotee, para proteger a este devoto de 5 años, Lord appeared from a pillar. El Señor apareció de una columna. He can appear from anywhere. Él puede aparecer de donde quiera. Because he is omnipresent. Porque él es omnipresente. You don't have to leave his abode and then come here. Él no tiene que dejar su residencia y venir aquí. If we have to go somewhere, we have to vacate another place. Si nosotros tenemos que desplazarnos, tendríamos que like you have come from your home. Si, por ejemplo, hemos venido de la casa. You left your home, now you are here. Hemos dejado nuestra casa y estamos aquí. So nobody except the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. Nobody except. Nadie menos el Señor Supremo Vishnu can do this. Puede hacer esto. So when his king of demons Hiranyakashipu asked, where are you getting power from? Y cuando ese rey del demonio Hiranyakashipu preguntó a su hijo Prahlad, ¿de dónde trae todas esas fuerzas tuyas? He said, from Lord Vishnu. Dijo, del Señor Vishnu. He said, where does he reside? Y le preguntó dónde él reside. He said, he's everywhere. Dijo que él está por todas partes. So he asked him, is he in the pillar? Preguntó si está en esta columna. So immediately he said yes. El Prahlad dijo sí, está en la columna también. He did not just had a faith that he is in the pillar. Él no solo tenía simplemente la fe que está en la columna. He could actually see Él realmente podía verlo, incluso en la columna. This is the position of a pure devotee. Esa es la posición de un devoto puro. Of course, Prahlad Maharaj is eternal associate of Lord Vishnu. Prahlad Maharaj es un asociado interno del Señor Vishnu. So is our founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Asimismo, nuestro querido maestro espiritual
Hace Bhaktivedanta I Srila just thought Prabhupada. of, I just thought of one pastime of Prabhupada. Me ocurrió un pasatiempo de Srila Prabhupada. I thought of course I'm talking about Nashingadev, Claro, estoy hablando de Nashingadev, but I thought let me share that as well. pero también pensé de compartir con nosotros ese pasatiempo. While Prabhupada was preaching to one press reporter, Cuando Prabhupada estaba predicando a un reportero, so the press reporter asked Srila Prabhupada, el reportero le preguntó al señor Prabhupada, have you seen Krishna? ¿has visto usted a Krishna? So Prabhupada told after, when she gone, Y Prabhupada dijo después cuando ya el reportero se había ido, he said, I could see Krishna right behind her. yo podía ver a Krishna justamente detrás de ella, But the press reporter could not see it. pero este reportero no pudo ver. Pure devotees see Krishna everywhere. Los devotos puros ven a Krishna por todas partes. So Prahlad saw Krishna in the pillar. Así que Prahlad vio a Krishna en esta columna. So when Father asked that is in the pillar, Y cuando preguntó el padre demonio, el Señor está en tu protector, está en la columna. he said, yes, my father. Y Prahlad le dijo, sí, mi padre está ahí. He said, okay, let me kill your God, Vishnu. Bueno, entonces déjame que yo me encargue de tu Dios, el Señor Vishnu. So he said, I will break this pillar Voy a romper esta columna and I will kill your God. y voy a matar a tu Dios. So the moment he hit the pillar, El momento que golpeo a esta columna, in few scriptures it says he hit it with that mace. ahí en la escritura dice que lo golpeo con una masa. And sometimes it says he hit with a fist. Y hay veces que dicen que se lo golpeó con su Puño. puño. It does not matter No importa, because these pastimes are eternal. porque esos pasatiempos son eternos. They get repeated millennium after millennium. Eso se repite en milenio tras milenio. So both are okay. Los dos versiones están bien. So this pillar which he appeared from, Esta columna por donde apareció el Señor it is in South India. está en el sur de la India. It is in Ahobalam. Está en un lugar que se llama Ahobala, The state is called Andhra Pradesh. en un estado, la provincia de Andhra Pradesh. It is one of the most beautiful states. Es uno de las provincias más bonitas. Not you see through materially, No por punto de vista material, but spiritually. pero espiritualmente sí. Even materially it is very neat and clean. Incluso materialmente está muy limpio. But spiritually there are lots of temple of Lord Nashingadev in that area. Pero hay muchos templos de la Señora Nashinga en esta provincia. Why it is? Because Lord appeared there. ¿Por qué hay tantos templos? Porque el Señor apareció en este lugar. So local residents have natural devotion in their heart about Lord Nashingadev. Los que residen en esta provincia pues tienen un afecto natural para el Señor. I wanted to show the documentary which I normally broadcast on the television. Quería exponer un documental que yo suelo exponerlo en la televisión, But at present my office is closed, so I could not get the documentary for you. pero presentemente mi oficina está cerrada y no pude traer este documental conmigo. I heartily desired to show you, but I didn't have means this time. Maybe some other next year or year after, whenever. Yo tenía un deseo sincero de traer este documental, pero ya a lo mejor para otros años. Maybe I can send it to Vinod Bihari Prabhu. Quizá lo puedo mandárselo a Vinod Bihari. You should see that. Debían de verlo. It's very beautiful. Es muy bonito. And I guarantee you, Y os garantizo, after seeing this documentary, you would love to go there. después de ver este documental, tendrían ganas de ir a verlo aquello. I have got, just because I didn't have, I thought, let me show you the few photos. No tengo documental, pero puedo enseñar unas fotos. This is the pillar, remains of the pillar. Estos son los remanentes de esta columna. It is in Ahobalam. Está en Ahobala. Now there are 9 prominent temples in Ahobalam. Hay 9 templos prominentes en Ahobala. I had DVD and I showed it to Vinod Bihari this afternoon. Este mediodía estuve viendo en la casa el video de ellos. Did you like it? Sí, estaba muy bonito. Era muy bonito, sí.
Now, let me tell you about a few temples, how it works there. Déjame que le explique de algunos templos cómo funcionan ahí. One of the temple is right in the deep cave. Uno de los templos está en el fondo de una cueva. In order to reach there, to the temple, Para llegar a este lugar del templo, a self-manifested temple, es un templo auto manifestado, is very powerful. es muy poderoso. One has to walk in the water up to the neck. Uno tiene que andar en el agua que llega hasta el cuello. And people go there. Y la gente se va. And in that cave, when I showed this documentary, there actually was a wedding ceremony was performed in the cave. Y cuando estuvo viendo, cuando la gente, los que estaban haciendo el documental, llegaron al fondo hasta el templo, se vieron, pensaban que eran los únicos, ¿no? Voy a elaborar un poco más, porque entonces cuando llegaron ahí al templo, vieron que había un montón de gente que estaban celebrando la boda, que habían atravesado por el camino de ese árbol que llega hasta el cuello. And in the Hovland, there's another temple. En Hovland también hay otro templo. Is again a cave. It's outside the cave. Es también una cueva. And the blood is even oozing today. Y todavía se ve gotas de sangre que salen de esta deidad. O sea que el suelo, cuando se pone ahí, se ven una mancha de sangre con gotas que caen. So the drops of blood that keep oozing from the mountain. Es las gotas que están saliendo de esta montaña donde está. Now then, there's another temple. Hay otro templo. It's right in the middle of the river. Está en el medio de un río. It's a huge boulder. Es una gran piedra, un gran roque. And you have to swim to touch the Lord over there. Y tienes que nadar, o sea, para llegar a la roca esa. You have to be swimmer. Tienes que saber nadar. So, and there are lots of deep in the jungle over there. Hay muchos bosques ahí en este lugar. There are lots of bears and lots of tigers are over there. En estos bosques hay muchos animales como tigres y osos. So this documentary, which was made by Dhruva Prabhu, he is Indradyumna Swami disciple. Este documental fue hecho por Dhruva Prabhu, que es el discípulo de Indradyumna Maharaj. He was 21 at that time. Tenía entonces solo 21 años. This is about 15, 20 years ago. Este video está hecho hace ya 15 años. So they went to all these places. Fueron ellos a todos estos lugares. Now, when you go to these places, at one temple he was just sleeping in one night. En uno de los templos él estuvo durmiendo en uno de estos templos. He could see the bear was sniffing his head. Vio que este oso vino a oler su cabeza, que estaba. So he just pretended that he's sleeping. Entonces él fingió de que estaba durmiendo. But he was praying to Nrsimhadev. Pero en realidad estaba orando al Señor Nrsimha. I mean, there's another temple. Luego hay otro templo. This temple is called Yadgiri Gutta. Se llama Yadgiri Gutta. This is near Hyderabad. Está cerca de Hyderabad. This is only about 10-12 miles from Hyderabad. Tan solo 10 o 12 millas de Hyderabad. It is a very powerful temple. Es un templo muy poderoso también. I will try to show you some of the photos. This is the beautiful form of Lakshmi Nrsimha over there. Esa es la forma bella de Lakshmi Nrsimha. They are very beautiful, Lakshmi Devi and very beautiful Nrsimha Dev. Está el Nrsimhadev y Lakshmi en ese templo. So it is said that if you stay in this temple even for 2 nights or 3 nights in this place, dice que si uno se queda en este lugar 2 o 3 noches, Lord Nrsimha fulfill all your desires. que el Señor Nrsimha cumple todos tus deseos de esta persona. Then there is a temple in Simhachalam. Luego hay otro templo en Simhachalam. And this temple I visited with my wife. Ese templo sí he visitado yo con mi esposa. Now this is the cliff where Prahlad was thrown by the servants of Hiranyakashipu. Pues ese es el pico por donde se tiraron a Prahlad Maharaj, los compañeros los sirvientes de Hiranyakashipu.
When Prahlad was thrown from the mountain, cuando Prahlad fue lanzado de esta montaña, but he was chanting the names of Vishnu. estaba cantando los nombres de Vishnu. That time the mantra of Vishnu, like now these days we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In those days the mantra was Om Namo Bhagavate Vasudevaya. En aquel momento pues se cantaba el mantra de Om Namo Bhagavate Vasudevaya. But this 5-year-old boy Prahlad, Pero este niño de 5 años, Prahlad, because he was full surrendered to Krishna, pero porque estaba muy centrado en Krishna, because he had a full faith in Krishna, porque tenía la gran fe completa en Krishna, because he could see Krishna, porque él veía a Krishna, Krishna was protecting him at every step. Krishna le protegía en cada momento. When they threw him from a cliff, Cuando le tiraron de esta colina, Nrsimhadev, in a one special form, Nrsimhadev en una forma muy especial he caught Prahlad, lo agarró a Prahlad and Prahlad was saved. y Prahlad se salvó. Now this form of Nrsimhadev is different. Pues esta forma de Señor Nrsimha es diferente. This is the form of Vara Nrsimhadev. Esa es la forma de Varaha Nrsimhadev. Vara means hawk, Varaha quiere decir un cerdo and lion, Singh means lion. y Nrsimha quiere decir un león. So this is a combined form of hawk and lion. Es una forma combinada de león, Jabalí, jabalí Yeah. y león. So face of lion, Y la cara de un león and he had a tail of hog. y la coletilla de jabalí. So when he caught him, Cuando le agarró, Prahlad was in tears. Prahlad estaba llorando. Lord said, "Don't worry, I'm always here to protect you." El Señor le dijo, no te preocupes, estoy siempre a tu lado para protegerte. And when Lord was just going to walk away, Y cuando el Señor se iba a marchar, Prahlad said, "I cannot stay without you anymore. Prahlad le dijo, yo no puedo estar sin ti en ningún momento. Please don't go. Por favor, no te vayas. I want to see you all the time. I want to serve you." Yo siempre quiero verte y servirte. So Lord said, "Okay." So immediately he transformed himself into a very special deity. El Señor dijo, vale, estaba complacido y se convirtió en una pequeña deidad. This deity is only about this size. La deidad es bastante pequeña, de altura que It is Nrsimha and Vara Nrsimhadev. es una forma de Varaha Nrsimhadev. So of course when Prahlad started worshipping this particular deity of Vara Nrsimhadev, Cuando Prahlad empezó a adorar esa deidad de Varaha Nrsimhadev, now after his father was killed, después que ya su padre se murió, even Prahlad grown up, Prahlad se hizo mayor, se creció, he ruled the kingdom, era el rey del lugar, but he kept worshipping this deity of Vara Nrsimha. pero continuaba adorando esa deidad de Varaha Nrsimha. Now this deity is so powerful Esta deidad es tan poderosa that this deity is still in Nrsimhachulam. que estás todavía en Nrsimhachulam. Only Prahlad could keep the Lord calm. Solo Prahlad pudo mantener al Señor en calma, Otherwise, Nrsimhadev is already ready to kill demons porque Nrsimhadev siempre está preparado a matar a los demonios who are giving trouble to his devotees. que están dando problemas y molestias a los devotos. So after Prahlad, Y después de Prahlad, this deity is covered in chandan. esta deidad siempre se le cubre con la Sándalo. pasta de sándalo. The reason is to keep the deity cool. La razón es para mantener la deidad siempre más tranquila, más fría. So every day they put a layer of chandan on it. Pues todos los días aplican esta capa de sándalo sobre la deidad. It looks like a huge, like a Shivlinga, Parece como un shivlinga, but actually it's a chandan all over. pero en realidad es la capa de sándalo que está encima de esa deidad. So only when Triyodashi, not Makar Sankranti, what is the day? Akshaya Tritiya. Solo en el tiempo de Akshaya Tritiya, Only on Akshaya Tritiya day, solo en este día de Akshaya Tritiya, they cut the chandan. rompen la capa esa de sándalo. Only on one day you can have darshan over there. Solo un día al año puede tener el darshan de esa deidad.
So if you want to see this particular deity of Lord Nrsimhadev, Si queréis ver, tener el darshan de esa deidad especial de Nrsimhadev, and this darshan is only available once a year. solo se puede hacer una vez al año. And this year the darshan, Lord gave darshan on 7th of May, Este año dio el darshan al just Señor about el día a few 7 weeks de ago. mayo, unas semanas antes, hace una semana. Now there's another temple. Luego hay otro templo, This temple is called Lakshmi Pana Nrsimhadev. se llama Lakshmi Pana Nrsimhadev. Pana means jaggery, like sweet water. Pana quiere decir el agua dulce, es hecho de caña, From good. de caña. So it is very special. Es algo muy especial. You have to go and experience this. Debí de tener la experiencia de ello. I got a photo. I just took it in the Google right now before the class because I didn't have. So I thought, let me. So this is the deity. Esa es la deidad. He's got huge mouth. Tiene una boca muy grande. Can you see all of it? ¿Podéis ver? Now what is special about it, I'll tell you now. ¿Qué es lo especial de él? Lo voy a contar ahora. Sometimes you don't see the deity eating. Hay veces que no vemos la deidad comiendo. Deity don't have to eat like we eat through our mouth. La deidad no tiene que comer así de la boca como comemos nosotros los humanos. Lord can taste through even eyes. El Señor puede saborear la comida a través de sus vistas. He can eat through his feet. Puede comer incluso a través de sus pies. He can eat through his nostrils. Puede comer a través de su nariz. He can eat through any part of his body. Puede hacer lo que sea, cualquier actividad de comer, con cualquier parte de su cuerpo. So that is why it's called Krishna. Por eso él es Krishna. When we offer here, Cuando nosotros hacemos la ofrenda aquí, Krishna eats. Krishna come, Then he put it again. luego lo devuelve. So it can be distributed prasad. Y así es el prasad que se distribuye. But this particular deity, Pero esta deidad en particular he eats it. lo come todo. So they make a jaggery from the sweet water. Entonces hacen ellos un dulce, agua dulce a base de jaggery, que es la azúcar de caña. It's called mishri. Eso se llama mishri. They crush the mishri in front of you, Hacen moler el mishri delante de uno, put some nice herbs in there, ponen unas hierbas and then they make a nice jug of water, y luego hacen esta agua una jarra de agua de ello. and it is made by the pujaris of the temple. Eso lo hacen los pujaris de este templo. You can buy a small jug, Puedes comprar una jarra pequeña, you can buy a big jug, puedes comprar una jarra it grande. depends on you. Depende de cada uno. So they make a special jug, each jug is made specially in front of you. Hacen estas jarras especiales para cada uno que quiera. And you take this jug, Entonces uno coge esta jarra, when you go in front of the deities, va delante de la deidad, they take this mug, cogen esta jarra, and they put the conch in there, meten en la concha dentro de esa jarra and they put the sweet water into the mouth of the deity. y ponen esa agua dulce dentro de la boca de la The deidad. mouth is about this big. La boca es así de grande. So there's a deity, when the water is poured in the mouth of deity, Cuando echan esta agua en la boca de la deidad, he drinks the water. él se lo bebe todo. So you put half a jug. Si ponen una jarra media, When half jug is done, cuando ya terminan la media jarra, they immediately Lord burps there. el Señor hace como es. Erupta, sí. It's called burp. Yeah, Whatever. erupta. So when it burps, then rest half is given as a prasad to the person. Cuando él hace la erupción, esta erupta, pues entonces el resto de la mitad que queda en la cara es como pasar para el que trajo. Now the beauty of this Lord Nrsimhadev is, Lo bonito de esta deidad es, if you take small jug, si llevas una carita pequeña, he will only drink half, también tomaría la mitad de esta carita and he will immediately burp. y daría también a un eructo. If you take this jug, Si coges otra más grande, then he will again take half. también tomaría la mitad. Only then he will burp. Y es cuando da el eructo. And if you take huge jug of the water, Y si llevan una jarra muy grande, he'll keep drinking. sigue tomando.
till the jug is half. hasta que llegue la jarra a media. Then half you take as a prasad. Y esa media tiene que llevarlo como prasad. This is our Lord Nrsimhadev. Ese es el Señor Nrsimha. He manifests lots of pastimes. Él manifiesta muchos pasatiempos. He pastimes we perform around the world. Hace pasatiempos en todo el mundo. Simply so we can have faith in Him. Solo porque podamos tener fe en Él. But we are so unfortunate. Pero nosotros somos tan desafortunados. We haven't got full faith in the Lord. No tenemos una fe completa en el Señor. We are so unfortunate. Somos tan desafortunados. We not fully surrender to the lotus feet of the Lord. No rendimos por completo a los pies del otro del Señor. So Lord shows these pastimes simply so we can surrender at His lotus feet. Hace esos pasatiempos del Señor para que nosotros rindamos a sus pies. This Krishna conscience is very beautiful. Esta conciencia de Krishna es muy, muy bella. It is full of bliss. Está lleno de bienaventuranza. In order to feel the spiritual bliss, Para experimentar esta belleza, sometimes we go through rough time. a veces pasamos por tiempos difíciles. It is superficial Pero eso es superficial. because it's just connected to the body. Eso es conectado a nuestro cuerpo en realidad. The body is still going to suffer. El cuerpo sí va a sufrir un poco. We're going to get old. We do get old. Nosotros hacemos mayor, no envejecemos. We will get disease. Vamos a tener enfermedades, Some problem here and there. algunos problemas de aquí y allá. These are not important. Eso no son importantes. The most important is the lotus feet of the Lord. Lo más importante son los pies del otro del Señor. In Brahmanda Puran, En Brahmana Purana it is said se dice that Lord appeared in Multan. que el Señor apareció en Multan. It is actually places called Mulasathan. En realidad el lugar se llama Mulisestan. Mul means original. Mul quiere decir original, origen. Sthan means spot. Y Stan quiere decir el lugar. So in Brahman Puran, Así que en Brahman Puran, when Lord Nrsimhadev appeared from a pillar, cuando apareció el Señor Nrsimha desde una columna, that spot is called Mulasthan. este lugar se llama Mulistan. Now it is said that in Kali Yuga, Se dice que en Kali Yuga, that pilgrimage of Mulasthan ese sitio de peregrinaje de Mulistan will be flooded with the meat eaters, with the Yavanas. estaría lleno de que la gente que come carne. Well, these days we call Muslims. Pues estos días esa gente se llama musulmanes. So the Mulasthan is now is in the scripture it is written En la escritura menciona sobre Mulistan that in Kali Yuga que en Kali Yuga the Mulasthan will be known as Multan. que ese lugar se llamaría Multan. So Multan is one of the famous city of Pakistan. Multan es la ciudad favorita importante de Pakistán. Like Lord appeared from a pillar in Andhra Pradesh, Como el Señor apareció de una columna en Andhra Pradesh, in another millennium, en otro milenio, Lord has appeared in Multan. Él apareció en Multan. So there's a still temple over there, Hay todavía un templo en este lugar, but it is a barren pero está vacío, because they broke the temple. porque el templo está derrotado, está roto. But people who live around there, there's some Hindus, La gente que vive alrededor son algunos hindúes, because it is forbidden to practice Hinduism in that part of the world. porque se prohíbe practicar la religión del budismo en este lugar del mundo. So some of the devotees of Hare Krishnas, Pero algunos devotos de Hare Krishna, about 10-15 years ago, hace unos 10 o 15 años, they went to this barren place. fueron a este lugar desierto So they knew this is the temple of Lord Nrsimhadev. y sabían que ese es el templo del Señor Nrsimhadev. So somehow under 40-50 devotees, De alguna manera, un trapo de 40 o 50 devotos when they went to the spot, so of course there's no deity there. fueron a este lugar. Claro, no hay ahora una deidad ahí. So they cleaned the temple Limpiaron el templo, and then they had a nice kirtan hicieron un buen kirtan, and they had some bhogas. comieron algo, So they offered it to Lord Nrsimhadev. ofrecieron esta comida a So Nrsimhadev. practically they had a festival of Lord Nrsimhadev on that barren place. Prácticamente como si tuvieran un programa
y un festival And then they del went, Nishingadev en este lugar. and then they went away. Y luego se marcharon. Now one Muslim guy, he was watching from behind a pillar or something what Hindus are doing here. Había otro musulmán que estaba observando todo escondido detrás de una columna. So he thought that this is some religious place of Hindus. Entonces pensó de que eso seguramente será un lugar religioso, espiritual de los hindúes. So they cleansed this place on that day. Limpiaron este lugar ese día. So he thought, let me clean this place as well, because it's what is the right word? Sanctified place. Entonces pensó que limpiar este lugar, él también dijo, bueno, voy a limpiar porque es un lugar sagrado, ¿no? So innocently he started cleaning the inner spectrum of this place. Entonces empezó a limpiar el lugar, ese central de este lugar, de ese sitio. Now, then one day, Luego, un día, Lord Nrsimha came into a dream of this person. el Señor Nishingadev apareció en el sueño de esta persona. He said, I'm so happy with you. Le dijo que estoy muy feliz contigo. Every day you come and clean my temple. Todos los días vienes a limpiar mi templo. But kindly don't step on that side of middle of the temple. Pero por favor no pises a este lugar que está en el centro del templo. Because this is the place where I appeared from. Porque este es el lugar por donde yo aparecí. So it is not different to myself. Porque por eso no es diferente de mí mismo. So next year these Hare Krishna devotees went again. Y el año siguiente, cuando fueron esos devotos de Hare Krishna en este lugar, When they went there, cuando fueron ahí, they saw the ground was very neat and clean. vieron que el suelo estaba muy limpio y bonito. Because this Muslim devotee was serving Lord Nrsimha. Porque el devoto musulmán estaba sirviendo a Nishingadev. So this is the beauty of Lord Nrsimha. Pues ese es lo bonito del Señor Nishingadev. We Hare Krishna people, Nosotros los de Hare Krishna we have got a head office. tenemos una oficina central. This head office is in Mayapur. Está en Mayapur. After the departure of Srila Prabhupada, Después de la partida del Señor Prabhupada, we were having some problems in Mayapur. teníamos algunos problemas en Mayapur. Some local Muslim people, they were trying to harass us. Había alguna gente locales que estaban molestándonos. So devotees did not know what to do. Los devotos no sabían qué hacer. Because we don't fight physically with people. Porque los devotos no pelean así físicamente This is not the teaching of Sri Chaitanya Eso no Mahaprabhu. son las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. So devotees pray to the Lord. Los devotos se oraron al Señor, Lord, what should we do? le pidieron a ver qué hacemos. So then they decided, let's take shelter of Lord Nrsimha. Entonces pensaron tomar refugio a los pies del Señor Nishinga. So they decided to have a deity of Lord Nrsimha. Entonces decidieron de tener una deidad del Señor Nishinga. So then our Hare Krishna devotee went to look for a deity. Entonces uno de los devotos del templo fue a buscar alguna deidad. How many people have seen Lord Mayapur Nrsimha? ¿Cuántos de nosotros han visitado Mayapur y ha visto Nishinga? Now Hare Krishna devotee, when he went to the deity makers of around India, Cuando este devoto fue dando vueltas por ahí en la India para buscar esa deidad, so when he would tell the deity maker that we want deity like this, y cuando escribía a la persona que fabrica que quiere una deidad de esta manera, so none of the deity makers were ready to make deity for us. así que ningún escultor no quería hacer una deidad de esta forma. He said it's too dangerous Decían que es muy peligroso, because this Nrsimha is very fiery. porque ese Nishingadev es muy violento, Because few thousand years ago, porque hace algunos años, 3,000 years ago, unos 3.000 años, hace 3.000 años, he said this similar deity was in one village. había una deidad similar, But igual, Lord- es en un pueblo. So Lord became, when they done some fault in worshipping this deity, Cuando se equivocaron en orar o adorar a esa deidad, the whole village was burnt. todo el pueblo se quemó.
So if you do wrong worship, this deity cannot be worshipped by anybody, any normal people. Así que esa deidad no se puede adorar por una cualquier persona cualquiera. One has to be completely free from all material attachments. Tiene que ser una persona que está completamente desapegado de todos los temas materiales. Worshipping this deity is very difficult. Adorar a esta deidad es muy difícil. So all the deity makers all over India, Así que todos los fabricantes de la deidad de toda la India they said, we don't think dijeron que no puede. that ordinary human being can worship this type of deity. Porque decían que una persona ordinaria no puede adorar a una deidad de esta. So devotees were very disappointed El devoto estaba muy triste because they wanted deity like this. porque querían ellos una deidad de esta clase. It's called Ugra Narsingha. Se llama Ugra Nishinga. Just coming out of the pillar, Tal como salió de la columna en este momento. where his legs are bent Cuando sus piernas están dobladas, and he's just in anger. está lleno de ira. Then fortunately, Luego, afortunadamente, one deity maker, un fabricante de la deidad his son accepted the deposit from our devotees. aceptó el fondo de ese devoto para fabricar esa deidad. He said, I can make a deity like this. Dijo que él sí podía fabricar una deidad como esta. So devotee gave a deposit to this person, Entregó algo a fondo came a esa persona back to Mayapur. y volvió a Mayapur. So then when his father realized Pero cuando el padre de este muchacho, esta persona, se dio cuenta that my son has taken a deposit for this deity, que mi hijo ha aceptado el pedido de hacer esa deidad, he told his son, le dijo a su hijo go and immediately return this deposit. que vaya inmediatamente y devuelva el fondo ese. And I don't think so anybody can worship this type of deities. No creo que nadie puede adorar una deidad de esta. So the son, of course, there used to be no mobiles in those days. Entonces no existían móviles, claro, lógicamente. So he connected the devotees in Mayapur. Se contactó con los devotos de Mayapur. Kindly take your deposit back. Que por favor que regresen para llevar su dinero, o sea, que si él quería devolver sus fondos. Then immediately Lord Nrsimha appeared in the dream of the person. Pero luego esta noche apareció el señor Nishingadev en el sueño de esta persona. He told the father of this person, Dijo al padre de esa persona the deity maker. que fabrica la deidad. So Lord Nrsimha came in dream. He said, no. El señor Nishinga apareció en su sueño y dijo que no. You must make a deity like this. Debe de hacer esa deidad de este índole. He said, I will be getting worshipped by the devotees of Hare Krishna. Y me van a adorar los devotos de Hare Krishna. You don't worry about it. No os preocupéis de esto. Of course, there is no Brahman qualified to worship this type of deity. Claro que no hay ningún brahman cualificado para adorar una deidad de esta clase. But I will be worshipped by Hare Krishna devotees. Pero me van a adorar los devotos de Hare Krishna. So then he called the devotees. Entonces volvieron a llamar a los devotos. He said, okay, fair enough, I'll make a deity for you. Y de nuevo dijeron que sí, que van a fabricar esa deidad. He said, you go and prepare. Y dijo que vayáis preparando Give me 6 months. y que le den 6 meses. I'll make a deity for you. Que se fabricara esta deidad. So 6 months gone, Después de 6 meses, Hare Krishna devotees went to the person. el devoto de Hare Krishna fue a este lugar He said, where's the deity? y le preguntó dónde está la deidad. He said, I have not found even a stone yet. Y el hombre dijo que todavía no ha encontrado ninguna piedra apropiada para ello. He said, what do you mean? Y dijo, ¿qué es lo que quiere decir esto? He said, there are so many stones outside your shop. Dijo, hay tantas rocas ahí afuera de su establecimiento. Of course you can carve deity from any one of these stones. Claro que pude esculpir la deidad de cualquiera de esas rocas. The deity maker said to the devotee, El fabricante, el muchacho que fabrica, dijo que le dijo a este devoto he said, I'm asking Lord Nrsimha to appear in this stone. que estoy pidiendo al señor Nishingadev que aparezca, que te manifieste en esta piedra. I'm carving Nrsimha. Voy a esculpir al señor Nishingadev. I'm not making grinding mortar. No estoy haciendo un mortero. I'm looking for one particular stone. Estoy buscando una piedra especial.
These stones are called living stones. Esas piedras se llaman piedras vivas. They're actually living. En realidad viven. In these stones, there's a particular type of insect En esta piedra hay un insecto particular who lives in the stone. que vive en esta piedra. When I will find that stone, Cuando encuentre esa piedra, then I will make it for you. y es cuando lo voy a hacer esa deidad. He said that stone itself is Nrsimhadev. Porque aquella piedra es de Shingadev. I'm just going to shape it. Solo lo voy a darle la forma. So eventually he found a stone. Por fin, finalmente encontró esa piedra. Rather, he found Nrsimhadev. O sea, en otra palabra, encontró a Shingadev. So he brought this stone to his village. Trajo la piedra a su pueblo. He was carving the Nrsimhadev in his hut. Empezó a esculpir Shingadev en su cabaña. So he carved our Nrsimhadev beautifully, Lo hizo muy bien, right, according to scriptures. tal como se describe en las escrituras, Not out of mental speculation. no de la especulación mental, Not what Hare Krishna devotees wanted. no lo que quería el devoto de Hare Krishna, But as it is described in the scriptures, tal como se describe en las escrituras, his height, su his altura, width, su anchura, his mouth, su boca, his legs, su pierna, his hands, sus manos, his arms. sus brazos. So when he prepared the whole Nrsimhadev, Cuando ya terminó de hacer todo el completo, Shingadev por so he said, completo, I'm going to contact Hare Krishna devotees now. entonces empezó de contactar con los devotos. Then suddenly he had some marriage ceremony in another village. Pero ocurrió que tuvo que ir a una boda en otro pueblo. If I remember, he went to his in-laws' house. Creo que se fue a casa de sus suegros. So when this JD maker went to in-laws' house, Cuando fue a la casa de sus suegros, immediately after a few days he received a message después de unos días recibió un mensaje. that your house, which is hut, Tu casa, que era una cabaña, where Nrsimhadev was, donde estaba el señor Shingadev, it caught fire. se había quemado. So everything was burnt. Todo lo que había dentro se quemó. So when he came back immediately he came back. Cuando volvió de regreso, Then he saw that Nrsimhadev burnt the whole hut. vio que el señor Shingadev había quemado o se había encendido toda la cabaña. Because generally what happens, Generalmente lo que ocurre when you make a deity, cuando uno fabrica la deidad, you cover the eyes of the deity. debe de tapar los ojos de la deidad. It's called deity installation. Eso se llama instalación de la deidad. But this deity maker, Pero este fabricante he forgot to cover the eyes and he left the eyes open. se olvidó de tapar los ojos de la deidad. So the moment he realized, he immediately contacted Hare Krishna devotees. Tan pronto se dio cuenta, volvió a contactar con los devotos de Hare Krishna He said, please come. y dijo, por favor, vengáis. Your Nrsimhadev is ready to worship. Tu deidad de Nishinga ya está dispuesto, está preparado para adorarlo. He has already burned my hut. Y ya ha quemado mi cabaña. So immediately you take him and you start making offering and artis and everything. Take him. Por favor, vengáis rápido y lo llevéis para adorarlo y hacerle las ofrendas. So immediately Hare Krishna devotees went. Así que de pronto fueron los... So they covered, in India, the transportation is different, it's still different ways, not like Western ways. Los transportes en aquel tiempo en la India tampoco eran de los buenos, como están en el occidente. So packing is a traditional packing. La paquetería también es tradicional. It's no modern packing, No hay una paquetería así especial, moderna, like we do in the Western world. como lo hacemos nosotros en el mundo occidental. So they filled the truck with the sand. Llenaron el camión con arena So deity was laid on the sand. y pusieron esta deidad sobre esta arena. Now the devotees were worried Los devotos estaban muy preocupados because there are so many toll taxes on the way. porque hay tantos lugares de peajes, ¿no? Eso que pagan impuestos en cada sitio. And in Bengal, the police is very corrupt. Y en la parte de Bengal la policía era muy corrupta. So you have to bribe them or something. Entonces tenían que subornar a ellos en cada paso. So what to do? Entonces, ¿qué hacer? But when they asked, because Lord Nrsimhadev was ready. Porque el señor Shingadev estaba todo listo.
So you believe it or not, nobody stopped, not even one Toltec stopped devotees. Pero no vais a creer porque ninguno centro así de control pararon a los devotos. And Lord Nrsimhadev arrived in our Mayapur temple. Y el señor Nrsimhadev ya llegó a nuestro templo de Mayapur. When he arrived, Cuando él vino, all the gundas todos los mafiosos que estaban ahí, who were troubling us, que molestaban a los devotos, without knowing, they all flew away. y They flew away. Is it? o sea, se fueron corriendo. They sold their properties and they never came back in that area. Vendieron sus propiedades y no volvieron a este lugar. So we have been worshipping Lord Nrsimhadev. Entonces estamos adorando al Señor So Nrsimhadev. this very fiery Nrsimhadev, Ese Nrsimhadev tan furioso, but he is in a very cool mood over there. pero en un humor muy calmado. Because of Gaur Nitai. Por Gaur Nitai que está ahí. So very quickly, it's at 9 o'clock now, Y ya es casi las 9. but I'm going to take few more minutes. Por unos minutos se lo explico. Let me tell you a very quick pastime of this Nrsimhadev. Voy a explicaros un pasatiempo de esa deidad. One old local devotee, Un devoto mayor de este lugar, old woman, una mujer she vieja, had some problem with her eyes. tenía algún problema con su visión, con su vista. These people haven't got facilities to go to hospitals, modern hospitals. No tienen así facilidades para ir a los hospitales modernos. She was getting blind. Ella estaba haciéndose ciega. So she would come to Lord Nrsimhadev. Se iba a ver al Señor Nrsimhadev en el templo. She had so much devotion for the Lord. Tenía tanta devoción para el Señor. She said, Lord, I'm getting blind. Y dijo, Señor, me estoy volviendo ciega. How would I be able to see you? ¿Cómo no te puedo ver? Kindly remove my blindness. Por favor, quíteme esta ceguera. Kindly cure my disease. Cúrame de esta enfermedad. So she kept asking this Nrsimhadev. Volvió así repitiendo esta petición al Señor Nrsimhadev. So then while she was praying, she heard a voice. Cuando estaba orando, escuchó una voz. Tell the pujari to give me my eyes back. Le dijo la voz, dile al pujari que me devuelva mi vista. Then again she went. Fue de nuevo ahí. While she was praying, Mientras que oraba, she heard the voice again. volvió a escuchar esta voz. The voice said, yes, I will give you the eyes back if you bring my eyes back. Y la voz dijo, sí, te lo devuelvo tu vista si me traes mi vista de nuevo, de vuelta. So the voice was saying, go and tell the pujari. La voz dijo, vete a decírselo al pujari. So she was thinking, my God, so many people around, maybe I'm imagining. Y ella pensaba, ¿qué está pasando? Quizás estoy imaginando que haya gente que me está hablando. So eventually Lord came into a dream. Finalmente, pues, el Señor vino en su Then he sueño told, y le dijo, because what pujari, the pujari, la pujari he taken the original eyes of the Lord, había cogido los ojos originales del Señor he put a different color of eyes on that. y le puso otros ojos de diferente color en su lugar. Like we change lenses. Como nosotros cambiamos las So he thought lentillas. I can change the lenses of Krishna as Y well. pensó de que él puede hacer también cambiar las lentillas del Señor, Of Lord Nrsimhadev. del Señor Nrsimhadev. But Lord was not happy Pero el Señor no estaba feliz, because Pujari removed his eyes and put different eyes. porque el pujari, el sacerdote, había quitado la lentilla, o sea, estos ojos, había puesto en su lugar otros. So then I heard devotee was telling that then Lord came, told the Pujari, why are you not changing my eyes? Y entonces Nrsimhadev apareció y le dijo al pujari, ¿por qué no me estás cambiando mis ojos? Then immediately Lord, the Pujari changed the eyes of Lord Nrsimhadev. Inmediatamente el pujari cambió los ojos del Señor Nrsimhadev. So on this day of Lord Nrsimha Caturdasi, Así que en este día de Nrsimha Caturdasi we should pray to Supreme Personality of Lord Nrsimhadev. debemos de orar a esa deidad especial de Nrsimhadev. Please protect us Por favor, protegernos, so we can perform our devotional service para que podamos hacer nuestra vida devocional selflessly sin motivación and attain the goal of life. y conseguir la meta de nuestra vida. And once some gangsters
una ocasión unos mafiosos in America, en América they attacked Hare Krishna temple. atacaron al templo de Hare Krishna. So then Prabhupada told the devotees, Prabhupada dijo a los devotos just worship Nrsimhadev. que simplemente cantéis la oración de Nrsimhadev. So he introduced this Nrsimha praise Y él entonces presentó esta oración especial de Nrsimha, that after every arti, que después de cada artic we should sing Nrsimha prayer. debemos de cantar esta oración de Nrsimha. So Nrsimhadev has got a very special role in our life. Así que el Señor Nrsimha juega un papel muy importante en la vida de los devotos. He protects us at every step. Nos protege en cada paso, en cada momento. So we should be very grateful to His Divine Grace Srila Prabhupada, Así pues, debemos estar muy agradecidos a nuestro querido Srila Prabhupada, who has given us this gift of Krishna quien consciousness. nos dio este gran regalo de la conciencia de Krishna. We should study his books regularly Debemos de estudiar sus libros a fondo, regularmente, so we can understand this philosophy. para que podamos entender esta filosofía Then we apply this philosophy in our life. y luego aplicar esta filosofía en nuestra vida. We should not just simply read No debemos de solo leer el libro and not follow the instructions. y no seguir las instrucciones. Prabhupada given all the instructions in his books. Prabhupada ha dado todas las instrucciones en sus libros He said, if you want to know me, y dijo que si quieres conocerme, you read my books. que leas mis libros. So we should very scrutinizingly, Así que muy meticulosamente, very sincerely, muy sinceramente, we should study. debemos de estudiar Then we apply in our life. y luego aplicarlos en nuestra vida. Not like a woman read the cookery books No como hay las mujeres cuando leen los libros de recetas de cocina and never cook in the kitchen. y nunca luego cocinan en la cocina. Nunca cocinan. Otherwise, we will be like that woman Seríamos como aquellas mujeres who read cookery books que leen esos libros de recetas but never cook. pero nunca cocinan. So we should study Así que debemos de estudiar and we should practice. y debemos de practicar It is wonderful philosophy. una filosofía maravillosa. Just simply study and chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I will stop here. I'm over the time 5 minutes. I'm over the time 5 minutes. No, it's okay. If you- Just 9:20. So if anybody likes to ask any question, I would happy to answer. You mentioned that before the Maha Mantra, they used to use Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Do you know what is the difference in terms of the benefits of one versus the other? In the different yugas, there are different mantras. En diferente yuga, bueno, la pregunta es que en otro yuga. Can you repeat our question first? Yeah. Cuando Prabhu mencionó de que el mantra que se cantaba era Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, ¿cuál es la diferencia del beneficio que hay en cantar un mantra y otro? And they used to meditate on this mantra. Antiguamente, en otra época, se cantaban y meditaban en este mantra. Dhruv Maharaj, Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, they used to meditate on it. solían meditar en este mantra. By closing their eyes, Cerraban sus ojos and the Lord would appear in their heart. y el Señor aparecía en su corazón. And literally they could see, by closing the eyes, they could see the form of Lord. Y ellos literalmente veían al Señor en su corazón. But for this age, Pero para esta época, this mantra is practiced differently. este mantra se practica de otra manera. This mantra is not you close eyes and meditate on the mantra. Este mantra no conlleva cerrar los ojos y meditar en ello. This mantra is you chant and hear. Este mantra es uno tiene que cantar y escuchar. When you become expert in this mantra, Cuando se vuelve un experto en este mantra, then you come to the stage of smaranam. entonces llegas al estado de smarana. Then you can enter into the pastimes of the Lord. Entonces puedes entrar en los pasatiempos del Señor. So this is the difference in this mantra. Esa es la diferencia en estos dos mantras. So if you want to see the Lord, Si quieres visualizar al Señor,
You can experience the presence of Lord. Puedes experimentar la presencia del Señor. For this age, en esta época, it is explained. Se explica. Hare Nam, Hare Nam. Hare Nam, Hare Nama. Hare Nama. Hare Nama. Kevalam. Kevalam. Kalo Nasteva. Kalo Nasteva. Kalo Nasteva. Kalo Nasteva. Gati Ranyatha. So it is repeated 3 times. It is se repite 3 veces. There is no other way. Que no hay otra manera. There is no other Que way. no hay otra manera. There is no other way Que no hay otra of spiritual realization. de tener una realización espiritual. So again in another scripture, En otras escrituras which is called Kali Santanupnishad, que se llama Kali Santani Upanishad, this particular mantra is written. este mantra se escribe ahí. The mantra goes like this. El mantra se dice de esta Hare manera. Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Then there is another verse after this mantra. Luego hay otro verso detrás, justamente después de ese verso, ese mantra, It is written, se escribe. Iti Shoshkam Nam Kali Kalmash Nashnam Nate Patropa Sarvadeshu Drishyate. That these 16 words, Que esas 16 palabras, there is no other method of spiritual realization que no hay ningún otro método para la realización espiritual. and these 16 words En estos 16 palabras, destroys destruye all the effect of Kali Yuga. todos los efectos de Kali Yuga. So we are under the effect of Kali Yuga at present. Estamos bajo los efectos de Kali Yuga en este momento. en estos This momentos. age is called Kali Yuga. Esta época se llama Kali Yuga. It started 5,000 years ago. Empezó hace ya 5,000 años atrás. It lasts for 432,000 years. Y va a durar para 432,000 años. So we still have got 428,000 years to go. Así que todavía tenemos 428,000 años que pasar por ello. And in this age is the age of quiet hypocrisy. Esa época es la época de hipocresía y riña. Material world is always full of trouble. El mundo material siempre está lleno de problemas. There is suffering from birth. Hay sufrimientos de nacimiento. Birth is painful, isn't it? Nacimiento es penoso, ¿verdad? Then there is a death. Luego está la muerte. Between birth and death, Y luego entre el nacimiento y la muerte, there is old age and disease. está la enfermedad y la vejez. And they are suffering by other living Y entities. también sufrimiento por las entidades vivientes. They are suffering by natural disasters. Hay sufrimiento de la naturaleza material. De la More than that, naturaleza they are suffering from their own mind. Y más que esto, también existe los sufrimientos de la mente, nuestra mente. You see how these days people are suffering. Si veis cómo están sufriendo la gente en días actuales, They have a divorce problem, hay problemas de divorcios, there is drug problem, hay problemas de drogas, there's a health problem. problemas de salud. It is all effect of Kali Yuga. Todos son efectos de Kali Yuga. It's only beginning yet. Eso todavía es simplemente todavía un principio. So it is said Así que se dice in this Kali Upanishad, en la Kalito Upanishad, if you want to protect yourself si quieres protegerte from the effect of Kali Yuga, de los efectos del Kali Yuga, the only solution is la única solución es Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram, Hare Ram Hare. Ram, Hare Hare. So this is the mantra you should chant. It has nothing to do with Hindus. no tiene nada que ver con hindúes, It has nothing to do with any color, caste and creed. no tiene que ver nada con cualquier casta o religión. Generally people say you become a Muslim, Generalmente la gente dice que uno se vuelve musulmán, you become Christian, que uno dice también que se vuelva a ser cristiano, you become Sikh, que se haga que se haga como Sikh, you become Hindu, que se haga un hindú, you take particular type of faith. que acepte algún tipo de fe. But this philosophy of Krishna Pero consciousness, esa filosofía de la conciencia de you Krishna don't have to change anything.
no tiene que hacer ningún cambio. Prabhupada said it is for humanity at large. Prabhupada decía que es para toda la humanidad, It's for all the humans. es para todos los humanos. There is no discrimination between one faith to another faith. No hay ninguna discriminación entre una fe y otra. You can be black, Puede ser, you can be white, puede ser blanco, you can green, Green. Oh, you can be green. you can have whatever color, caste, creed. puede ser de Religious. cualquier comunidad. We should simply chant this Mahamantra. Simplemente debe de cantar el santo nombre. And you all are very fortunate Y todos soy muy afortunados. that you have connected with the International Society of Krishna Consciousness. Estáis conectados con la Sociedad Internacional de la Conciencia de Krishna. So you got this beautiful temple in Malaga, Churiana. Tenéis un templo bonito aquí en Churiana, en Málaga. You should come here regularly. Debéis de venir más veces. You should study the books of Srila Prabhupada. Debéis de estudiar los libros de Srila Prabhupada You should come and do some kind of service. y hacer algún tipo de servicio. You can do physically something. Puede hacer algo de física, You can do financially o something. financieramente, Whatever the way you can do. lo que la manera que os convenga. I was very happy seeing so many gifts bringing by the people. Era tan bonito ver a tanta gente trayendo los regalos. This is how we should serve the Lord. De esta manera de servir al Señor. Whatever is required by the devotee, so you should bring that items. Lo que necesita el templo o el lugar, los devotos necesitan, hay que traer aquellos artículos. It's like your president is running this temple. Como su presidente está trabajando. So everywhere he needs, he knows. Y él sabe lo que What does he need? necesita. He may need flowers to worship Krishna. Puede que haga falta las flores para adorar, He may need bhoga to worship Krishna. o la comida o para ofrecer, He may need some furniture to do something in the temple. o algún tipo de mueble para el templo, He may need some funds to pay the bills. o algún dinero para pagar las facturas. So everything he is asking, he is doing for Krishna service. Y todo lo que pide es para hacer servicio